can be used by HIV-negative people to protect themselves from HIV. For more information on PrEP, visit your nearest health facility or call 2030. Angivusele nginamukele luhlelweni Kusile breakfast show lomhla ekseni lusuku ngumsombuluko kanti insuku imfica enyangeni yabhimbidvwane ngumsombuluko wesibili kulomnyaka losedulu the 2023 year umnyaka lomusha. Good morning and thank you for tuning into the show. Kuthi usibukela ke kubomabona kudze or you're streaming from YouTube. Lokumcokwa kuthi you have made your first good decision for the day by tuning into your perfect recipe to start your day. Luhlelo lwakho loluthandzako lolethelwa ngumsakato wetitfombe Eswatini TV live and direct from our Hospital Hill studios enhlokodolobha eMbabane. Vuka nathi ke ngwanelo muhle nalomhla ekseni unambithe naku lesekulethela kona. Eluhlelweni lethu lomuhla sitawuba nembiko lochamuka lapha enhlanganweni yakamhlaba United Nations. Kumbiko ke wekwephetha umnyaka lapho khona Secretary General wayo inhlangano yakamhlaba Antonio Guterres utawube yakhulumisa imisebenzi noma ke inhlelo labatisebentile eminyakeni lophelile as well as focusing on tinhlelo lababuke ukuthi chuba eminyakeni lomusha. Sitawube seke sikhulumisana nentsatheli yemsakato yetemidlalo Linda Master Dlamini lesitawuchumana naye ngedebuchwephesha. Master ke njengenjwayelo utasipha umbiko wetemidlalo lefaka ekhathi imidlalo ye-Insta Cash, iHoho FA Cup naletinye ke tindzaba temidlalo talapha ekhaya naletichamuka ngephandle kwakuleli letifaka ekhathi iPremier League lechubekako. Yetsamela ke umsakato wetitfombe Eswatini TV uhlale nathi elihlelweni sisabahlola imakethe kenyalo sitawubuya sithathe dona tindzaba. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back and thank you for staying with us. Lesikhatsanyalo ake sithathe nati tindzaba. Libutfo letingatsha lelikhokhwe ingwenyama inkosi eMswati wesithathu ukuthi liyokukha lisekwane libuyeke nelisekwane loluhle nalolukhethekile. Lelibutfo lemukelwe ingwenyama esigodlweni lutsitsini ngelisonto ekseni. Ingwenyama ihlolele libutfo lebelihlamele nalo lisekwane yancoma buchawe balo. Ngalwesibili sive sitawugidza incwala nemakhosi elive khona esigodlweni lutsitsini.
Lokhulumela hulumende Alpheus Nxumalo sewutfumise eMaswati ngekuphuma ngebuningi kuyewugidza ingcwala. Nxumalo uthi eMaswati akhombisile umgcumo lomkhulu noma ke bekunemibiko lekhishwe ngulabo labafuna kucekela phansi lomkhosi weMaswati. Nxumalo uthi imibutho yekuvikela iligadzile libutho ukuthi liphephe. Lithuba kwekutalwandle kuyo inkosi yemhlaba. Njengoba sibona ukuthi umkhosi wencwala ngilokucalile uchubeka kahle ingwenyama yemhlaba eMaswati ayisingese nebuningi bawo libutho nembala ubonakele nemgcumo osimkhulu kangakanani. Sibonga netitha kwehluleka linebebunene lebethezama kuphakamisa isandla semfene. Takhanza ke ukuthi nembala live nabo bonke bemibutho yelive libutho balibuka ngemehlo lamabili ukuthi liphephile. Sibongile kakhulu nebekunele siwabonile eMaswati umsebenzi wencwala uchubeka kahle kakhulu. Sibuka ilanga lakusasa lelikhulu kakhulu nangalesibili. Newe ukuthi ke nebekunene umuntu ubonile na itolo nathi suka enkabezweni seyilicithile selikhipha libutho ingwenyama. Umhlonishwa ndunankulu uvele wasika inzama. Nangengcinzanzama nami ngesilungu ngikhanza umhlonishwa deputy prime minister sohleli phasi. Awu umhlonishwa sekwende njani? Abike ke wanhlane ukuthi awu bese kuvuka sinyela sebhola. Ninebekunene seminyaka leminengi ledlulile. Bese siyamalela umlomzala sacubeke nalo lwabo. Siyabonga kakhulu nebakangwane sijabulile. Asake sibe nelivalo lekuthi nakuca umcimbi lomkhulu kangwane ukuthi awuhamba njani sinayite inhloko siguqe sithandazana nangemabundi sinesithandaza ngemabundi. Siyambonga umdalo phakamise isandla nalophumelelisa eMaswati. Siyathandaza nebakangwane ukuthi uNkulunkulu achubeke ayihole inkosi yemhlaba nendlovukazi. Amhole uhulumende wesive neMaswati awonke jikelele. Sibongile kakhulu nebakangwane inhlipho tethu tuthokomele, inhlipho tethu tijabulile, inhlipho tethu tibheketulo kumdali. Sive sasemaphalaleni siyatibuta siyatiphendvula ngemgwaco wasenzaweni yaso lesekuphele itinyanga solo ungalungiswa. Hulumende wayikhipha ithenda ngenyanga yendlovana eminyakeni lophelile yekwakha emabhlohola amabili manomsebenzi waqalwa wema endleleni. Indvuna yenkhundla yasemaphalaleni Gabangani Dlamini iyasichazela. Kunamabhlohola amathathu nje latsabukile lesinelithemba elikhulu lokuthi masinyane atawakheka kepha-ke ngenxa yokuthi sekubambe ngale kuhulumende nasihlola siya ematikweni siyobuta singabe sekubambene naku umsebenzi sowumile khanza nalama contract lawa lanikwa ashoda ngato letimbasha sekufuna ukuthi uhulumende kube khona la kuvetako kulesikhathi lesi vele cishe ebusika bonke lelesisuka kubo solokumile nemgwaco nje lebeyinikwe wona le contract wakhe about 30 kilometers now solomile sihamba nje emiseleni lapha solo sigatsena uhulumende ukuthi ababhadale batokhona kusebenza. Kanti ke enjiniyela wemgwaco lomkhulu wahulumende Buhle Dlamini uyachaza ukuthi indzaba seyibambephi. Le contractor isaphumile vele esayithini. Yakhishwa indzaba te-payment ukuthi imali lekufanele babhadale tona basengatithola. Manje lelitiko lilungisa lokho nyalo bokuthi babhadaleke but asibangabhadaleka babuyele esayithini bawusebenza. Inhlangano yebantfu labanesifo sashukela ithi kunemthelela lomubi kweswelakala kwe-insulin kubantfu labaphila nesifo sashukela. Umcondzisi walenhlangano Kusile Mavuso uthi bantfu labanesifo sashukela ngetifundza bayenca kubantfu labangu-1000. Mavuso uthi le-insulin itsingwana bantfwana kanye nalabo labanalesifo labadzala. Mavuso bekakhuluma nakachaza ngesimo lesikhona sekuphela kwalomuthi. Inhlangano yebantfu labanesifo sashukela seyendlulise ukukhathazeka ngekungatfolakali kwemuthi insulin. Umcondzisi walenhlangano Kusile Mavuso uthi lokhu bakhathata kakhulu ukuthi kunebantfwana labancane labangawutfoli lo muthi lese basengodini. Inkinga lesinayo kakhulu kushoda kwayo imedication ikakhulu iinsulin.
imijovo lesisitako thina ikakhulu type 1 washukela lo affect abantwana nathi lesesibadala lesi above 50 lesesivele siphila ngayo kuba inkinga ke lokhu kufanana nedrip kithi bashukela uma unyomule yona iinsulin noma uyikhweshisile empilweni yethu kusho kuhamba kwemphefumulo kusho kusweleka kwebantu labaningi ngencothi iyashoda sekusikhashana ngoba kushaya bokhisimuthi bese licala kwebantu kusetibhedlela siyamcela uhulumende athole tinini letiseduze noma khashane letingasilamulela fanele letibhedlela tibe nawo lo mjovo sifanele sihlupheke sisesigijima siyofuna wona kuphela. Mabhanelo omkhulu etiko letempilo Dr. Simon Zwane lesikhulumisene naye ngelicingo uthi ke uhulumende usebenta ngekukhandla ekuthenini lo muthi utfolakale masinyane etindzabeni kubika Sondomlangeni nginambonga Dube eMbabane. Kunebantu lababili labakhona kubaleka ngemgcibelo nsambama ngemuva kwekuthi badubule umuntu lomdzala lobekatiyela engcwaleni letigebengu betithi ntsatfu noko munye ututshulwe bemtsetfo wafa lababili labanye basafunwa ngemaphoyisa. Labantu kuthiwa badubulele liswati leneminyaka lengu-52 emahlabathini ngemgcibelo ntsambama base bayabaleka bangena emahlathini laphumela ngesheya kubo New Village. Labatibonele ngemehlo bathi babone emaphoyisa nemasotsha langetulu kwemashumi lamathatfu afuna laba labathatfu bese emoyeni kundiza indiza emasotsha lenelusiba emhlane. Bathi kuvakele kuchuma sibhamu kathathu ngemuva kwaloko kwafika emaphoyisa aphuma nemuntu lokusolakala ukuthi bese kasishile emhlabeni. Ngenhlanhla yakhe ke lempilo ekunene asadubulile watfolakala ukuthi nangu uyabaleka vele ke wakhiwa ngemuva ugcineke ngenhlanhla lembi alimala ke naye kulo mzukuzuku ukuthi aboshwe lo sikhuluma nje vele uconfenyiwe esibhedlela ukuthi ushile emhlabeni. Siyathi ke ukuthi bekana labanye noma sikuyavakala ukuthi bekana labanye lababili lebekwenta ukuthi babe bathathu nabo bekunene sithi kuleli cala leli vele batawutholakala batotiphendulela ngalo lesikutfolile ke ukuthi lo limele ngilomunye wethu lebesimdzinga emaphoyiseni kutosita ngendzaba lekhona lapha kaphunga lapho khona kwafa abantwana lababili bashela ekhatsi endlini bekangilomunye ke lebekasolakala ukuthi angasisita singemaphoyisa kulolo phenyo. Ngelisonto ekseni emaphoyisa abonakele aphuma angena aliklamale lihlathi lapho kudutshulwe khona lo msolwa. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela eNew Village. Luphiko lwahulumende lwetekwakha i-micro projects luthi lutawuphakamisa emabloho lelitawakha kucinisekisa kwekuthi ayamelana nekugucugucuka kwesimo selitulu. Lokhu kuvetwe ngusikhumbuzo Dlamini longinjiyela kulolu phiko nakachaza ngelicwaningo labalwendile emablohweni labawakhile njengoba bekunetimvula letinemandla eveni. Lamabloho lakhiwa nguhulumende ngekusho kwanjinela Sikhumbuzo Dlamini ahlose kuchubeka aqinisekise kwekuthi sive siyaphepha nasewela imifula kuleli. Sithi nje sibuketa ngatimvula disiphethe kamadini kulamalanga. Ade likhona impela ke budget. Micro projects lekuthunywa nguhulumende wabangwane. Unesiqiniseko sokuthi wakha emabloho laqinile manje ngoba letigigaba lesibona ku atigcini. Sisatochubeka sakhela amanye emabloho ukhona nje latawucalwa ngamachi kepha nawo indlela eswadizayinele wona senda ngokuthi angahambi naletikhukhula noma kungafika tikhukhula temahlathi lifike tibambeke emanti ahambe ngetulu kepha libloho salele njalo nyalo lesesikwendile sesitawaphakamisa lamabloho kancane usothi nangabe kutofika letikhukhula still emaswati akhona kwewela. Dlamini ubese ukhutsata sive kwekuthi selekelele kususa tibi letibangwe tikhukhula kulamabloho kuthi ate uchubeka sebente ngendlela lebhekekile. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsiwe Ndlangamandla titfombe tibuya ka micro projects.
Njengoba isimo sekuguquguquka kwesimo selitulu sibonakala ukuthi siyaqhubeka futhi siyabathikabeta abalimi. Umlimi wasenzaweni yasesigombeni uyabakhuthata ukuthi betame kusebenzisa ema-tunnel kuvikela kulinyalelwa dilimo tabo. Siyabonga Khumalo lobukela umsebenzi uthi kulima ngalendlela kuyasita nekunciphisa indleko tekulima. Timvula letinemandla letihambisana nesangcotho lesetiba khona njalo ngeminyaka tishiye balimi labaningi kuleli balinyalelwe dilimo tabo. Siyabonga Khumalo lobuke umsebenzi wekulima ngemathanele ekhaya laKaDlamini esigombeni uthi lena ngiyona ndlela abalimi labangakhona ngayo ukukhicita isivuno lesiningi kulesikhathi. Ngawulime kumathanela kubona ukuthi kokucala sivuno sibangilesetulu compared to kulima ngaphandle. Okwesibili kunale kushintsha kwesimo selitulu singabekisa ngetimvula na kuletimvula nangabe kunalabo tangcotfo yashisa kakhulu kuhle kusha manje kunokukhula kwaleti hlahla akufani tikhula khula ngekhatsi kwenga la ngaphandle sikuba le tilwane kuto kuba kuncane kumbe kuba nalangaphandle lokunye lesingangeta ukuthi kule nasilimela ngekhathi kuba kuncane lokusebenziseka kuma pesticides. Litiko letekulima nalo lithi balima betame kulima ngalendlela njengoba kuguquguquka kwesimo selitulu kubukeka kuchubeka. Edindzabeni Eswatini TV kubika Nelson ngamandla nginambongwa Dube esigombeni. Licala lelenteka eminyakeni lelishumi lendlulile selibuyile litawucondzana ngco nendvodza leneminyaka lengu-52. Lomsolwa utikhanze adla khisimusi yesitoksini kulandzela tinsolo tekuthi watalisa umshana wakhe lobekaneminyaka lengu-17. Lendzaba beyisembi kwelijaji zonke Magagula. eMaswati aye athi licala aliboli kunemsolwa lotibonele lokhu ngemuva kwekuthi abekwe licala lekudlwengula umshana wakhe amkhulelise eminyakeni lelishumi lendlulile. Libito lemsolwa ngeke livetwe kuze kuvikelwe lona lowavelelwa nguloku lokubi. Lomsolwa loneminyaka lengu-52 ufake isicelo sekutokela ngephandle enkantolo lenkulu. Kulesicelo sakhe utshele inkantolo ukuthi akazange sekakwendela lasolelwa kona. Chazele inkantolo ukuthi lo mshana wakhe wefika kuye wamtshela ukuthi ukhulelwe mane akade ukuthi ngubani uyise womntwana. Uyitshelene ukuthi lo mshana wakhe wamcela ukuthi amusite ngekuthenga timpahla talomntwana losengakatalwa. Lo msolwa wengeta nekuthi wabese ucabana nabodzadze wakhe lababese bacala emahlebo ukuthi nguye uyise walomntwana. Umsolwa uphindze watshela inkantolo nekuthi wathi sekatoshada umshana wakhe base labo sisi bakhe bametfusa ngekuthi batawutshela bekhakhakhe ukuthi utaliswe nguye. Wengete nekuthi vele baya batshela labekhakha bomshana wakhe lenzaba yase iyafika nasemaphoyiseni. Umsolwa uniketwe ibheyili yemali lengu-15,000 wemalangeni kwathiwa kumele abhadale imali lengu-2,000 wemalangeni bese uletha sibambiso lesingalingana 13,000 wemalangeni. Umsolwa ke bekamelelwe nguNoncedo Ndlangamandla. Tindzabeni Eswatini TV kubika Jemkosi Mavimbela eMbabane. Inhlangano yengungu yemathemba iEswatini Action Group Against Abuse ithi-ke kulomnyaka itawucinisa tinhlelo tayo tekufundzisa sive ngetindlela tekugwema kukwata ngalokwecile. Umcondzisi walenhlangano Nonhlanhla Dlamini uthi lokhu bakwenta ngekubuka lizinga sive lesesibulalana ngalo kulamalanga ngenxa yekwehluleka kubeketelelana. Kunye lesikubonile bantfu tilimato sebahlala nje banato tibhamu tinyenti kakhulu letisemthethweni naletingekho emthethweni tikhali tibhusha ngalenye langa nje ngisengathi ngiyahamba ekhathi emgwaqweni wabumfasehla akuphuma nabhusha emotweni uyatibuta kusivele lo bhusha bekayaphi vele so ke siyabona lokho ukuthi vele lo lidlame lunyenti kakhulu even singeke ke siphele emandla siyinhlangano yengungu yemathemba ngoba vele ngilesibitelwe kona lokho noma kuzivisa abhlungu kangaka so sitawuchubeka vele silwe nako
ngekuthi sikhulumisane naso sive sithagetile njenyalo ukuthi kudaba ngemasonto sikhulumisane nawo kube imiphakathi bobabe boshifu tikhulu sikhulumisane nabo bonke nje labathintekako umuntu ke akathi angakwata bese soyabuka ukuthi ukumanage kanjani lokukwata kwakhe lele sithi anger management so ke ngaba nje kuwanxusa eMaswati ukuthi nangabe soyeva ukuthi sowugade kakhulu ukukwatisela umvu ngoba vele ngeke sisho ukuthi ngeke uzukwatiseke lokungenani fanele uhambe noma uyokabhada inkhulu nangabe ukabhada inkhulu noma ke uphume uye ngaphandle ushaywe ngumoya ngoba lokusalako ukuthi vele leliphukuphuku litase seliyaphela emva kwesikhathi. Inhlangano lefundzisa ngetekuphepha etinyokeni ixwayisa sive ukuthi sitfolele usito masinyane nangabe silunywe inyoka. Umsunguli walenhlangano Thea Lishka Cohen uthi lizinga lekuthi bantfu balunywe tinyoka lehlile nalicathaniswa naseminyakeni leyengcile. Umbukeli ke uyaxwayiswa ngetithombe letihlatimulisa umtimba letawulandzela. Inhlangano ye-Eswatini Anti-Venom Foundation itfole imibiko leyingcako kulesihlanu lapho ke bantfu balunywe tinyoka labanye babo basishiya emhlabeni lokufaka ekhatsi bantfwana labangephansi kweminyaka lesithupha. Umsunguli walenhlangano Thea Lishka uthi ke sive kufanele sisukumele etulu nangabe sibhekene nengoti yekulunywa inyoka. We had just less than 500 snake bites and we had 6 fatalities. This is an improvement from the year before for the simple reason all the phone calls came into one line and from there we then triaged and sent the people to the facilities, the nearest closest facility with antivenom. So it was a tough year, but teamwork made it much easier, and where we ordinarily have 24 to 30 deaths, we only had 6. So it was very good in that way. We did lose children, unfortunately, because of the body size and snakes such as the black mamba. The amount of venom in such a small body mass, it means that the symptoms present very, very quickly, and you literally have between 30 minutes to an hour to get that child to a medical facility. So those are our biggest challenges, was trying to get the children from the remote homesteads to a facility where they could help. Uthi lenhlangano ifundzisa abantu labangu-10,000 ngeliviki kuthi ke bangatiphephisa kanjani etinyokeni. Uthi etifundzeni nasemimangweni kunebantu labalungele kusita sive ikakhulu nangabe bahlaselwa tinyoka. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginambonga Dube eMbabane. Kutemidlalo ngeminyaka wa 2019 inhlangano lengamele umdlalo webasketball kuleli Basketball Association of Eswatini yahlawulisa licembu lemdlali webasketball lemanzini Superstars ngekungatiphatsi kahle kwemdlali Phumlani Shongwe. Umceceshi walelicembu ubheki inxumalo kanye naSifiso Motha. Phumlani Shongwe ke wabekwa licala lekwetfuka waphindze washaya ngemphama noMbembe Tsepo Nkambule enkhundleni yasemavuso mhla ka-28 ngenyanga ya September ngeminyaka wa 2019. Shongwe wamiswa imidlalo lemithathu kanti ke ngemuva kwemidlalo lemithathu licembu leSuperstars lithi kude lokwaphinze kwabhalelwa yena Shabangu noma lelicembu lokusho ukuthi uyamiswa emidlalweni webasketball. Lelicala la Shabangu kanye nelicembu lakhe leSuperstars belichubeka emahovisini alenhlangano emalunga eMbabane lapho khona sihlalo welibandla lelikomidi bekungubandile Vilakati. Lindadla mini abengumabhalane bese kuthi Simanga Magagula alilunga kusachubeka lelicala. Shabangu uvetile ukuthi solo emiswa emidlalweni webasketball ngeminyaka wa 2019 kude lokuyincwadi labhalelwa kona noma ke lokwabhalelwa licembu lakhe. Kanti naye noMbembe lowashaywa nguye Shabangu ungenile wetfula bakhe bufakazi waveta ukuthi vele Shabangu wametfuka waphinze wamshaya. Shabangu uthi washaya Nkambule ngoba wathi nakashaywa imfengwane wayishaya kakhulu ngendlela ekungamhloniphi kungako agcine amshayile. Lenhlangano seyiphendvula lebeyimelelwe ngumabhalane wayo noma Mkhombe uthi kude lenhlangano beyimile umbiko lophelele kulikomiti lelatiwa nge-technical committee kodwa ngekusho
lobeka ngusihlalo wabeka phansi lelicala lisachubeka kwaphinze kwabhedvuka umkhuhlane we-COVID-19 lokwenda ukuthi kube lukhuni kuhlangana kwemalunga alenhlangano. Bandile Vilakathi longusihlalo welibandla belichuba lelicala ubese uchuba lelicala embili ngelilanga lelitawushiwo lapho khona kutawuphuma sijubo ukuthi Shabangu nelicembu le-Superstars batawutfola luswati lolungakanani. Iqhubekile ke imidlalo ye-Instacash Hoho FA Cup 1 Southern Super League enkhundleni ye-Prince of Wales ngeLsonto lapho khona emidlalweni wekucala ngensimbi yemfica bekutfolene licembu le-Junior Superstars lelikhale phansi ku-Young Chiefs ngeligoli ecanzeni kwase kuthi ngensimbi ye-11 kwatfolana iBilly Ocean lekhale phansi ku-Eswatini ngemagoli 2-1. Kumancamu labukelwe bathanzi bemidlalo webhola lobendlulako enkhulungwaneni nasekutfolene licembu le-Eswatini United kanye ne-Young Chiefs lapho khona Eswatini siphumelele ngemagoli 3-1. Eswatini kuncoba kumancamu sithole imali lengu-5,000 emalangeni kanti sengibo boshambeni be-Southern Instacash Hoho FA Cup kulandzela ukuthi ngemgcibelo Inkomanzi United ibe boshambeni ku-Northern Super League ngemgcibelo. Ngaleyo ndzaba-ke yaka-Instacash siyadephetha tindzaba tetfu kulesikhathi sanyalo sitawuthatha sona simo selitulu bese sibahlola etimakethe. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Welcome back. Njengoba besishilo ke nakucala lona lihlelo ukuthi sitawuba nayo umbiko loqhamuka lapha ka-United Nations. Ngumbiko ke lokhoshwe ngu-Antonio Guterres, long Secretary General enhlanganweni yakamhlaba United Nations. Lapho khona bekabambe umhlangano nebetindzaba reflecting on imisebenzi leyentiwe ngiyo United Nations eminyakeni wa 2022 as well as focusing on some of the projects lababuke kuwachuba eminyakeni wa 2023. Kulesikhathi sanyalo ke ake sibuke lo mbiko. I welcome this opportunity to gather one last time before the end of the year, and I wish you and your families all the best for 2023. Our world faced many trials and tests in 2022, some familiar, others we might not have imagined just 1 year ago. There may be plenty of reasons for despair. Geopolitical divides have made global problem solving even more difficult, sometimes impossible. The cost of living crisis is hitting hard, and inequalities are growing, affecting the world's women and girls the most. Most of the world's poorest countries find themselves on what one could call debt row, staring down the abyss of insolvency and default. This year alone, their debt service payments skyrocketed 35%, the largest increase in decades. The poor are getting poorer. These and so many other challenges make some want to throw up their hands and give up on international problem solving and on diplomacy. But I want to end this year with one overriding conviction. This is not a time to sit on the sidelines. It's a time for resolve, determination, and yes, even hope. Because despite the limitations and long odds, we are working to push back against despair,
to fight back against disillusion and to find real solutions. Not perfect solutions, not even always pretty solutions, but practical solutions that are making a meaningful difference to people's lives. Solutions that must put us on a pathway to a better and more peaceful future. And the most recent example comes from just this morning at 3 o'clock a.m. Delegates at the COP15 UN Biodiversity Conference in Montreal agreed on a new global biodiversity framework. We are finally starting to forge a peace pact with nature. This framework is an important step for determined diplomacy, and I urge all countries to deliver. And we're also seeing a measure of progress to help address some, unfortunately not all, but some of the world's festering conflicts. Much more, in any case, must be done in all situations. But diplomacy has helped pull several conflicts from the brink. In Ethiopia, efforts by the African Union to broker peace are a reason for hope. A cessation of hostilities and implementation agreements are in place. A pathway to assistance in the northern part of the country is emerging. In the Democratic Republic of the Congo, diplomatic efforts led by Angola and the East African Community have created a framework for political dialogue to resolve the crisis in the eastern region of the country. And the truce in Yemen has delivered real dividends for people. Since then, even if very fragile, there have been no major military operations in a conflict where innocent people have been paying the highest price. Civilian flights have resumed from Sana'a, and vital supplies are getting through the port of Udeida. And even in the brutal war in Ukraine, we have seen the power of determined, discreet diplomacy to help people and tackle unprecedented levels of global food insecurity. Despite ongoing challenges, the Black Sea Grain Initiative to facilitate exports of food and fertilizers from Ukraine and the Memorandum of Understanding for unimpeded exports of Russian food and fertilizer to global markets are making a difference. Over 14 million metric tons of grain and other foodstuffs have been shipped from Black Sea ports in Ukraine. Russian wheat exports have also multiplied threefold. And the clear majority of wheat exports under the Black Sea Grain Initiative has been shipped to developing economies. And this includes some 380,000 metric tons transported by the World Food Programme to support ongoing humanitarian operations in Afghanistan, Ethiopia, Somalia, and Yemen. And the FAO Food Price Index declined for 8 months in a row by around 15%, keeping millions of people across the globe from falling into extreme poverty. But much work remains to be done. Food prices are still too high, and access to fertilizers still too limited. And we'll continue to strive around the clock to support the full implementation of these initiatives, clarifying exemptions for food and fertilizer within the different sanctions regimes, addressing indirect constraints, and pressing for greater efficiencies in the implementation of the Black Sea Grain Initiative to increase the volume of cargo being moved out of Ukraine's ports. And we will not relent in the pursuit of peace in Ukraine, peace in line with international law and the United Nations Charter. So, dear ladies and gentlemen of the media, also, climate change is another area where good news can be hard to find. We are still clearly moving in the wrong direction. The global emissions gap is growing. The 1.5-degree goal is gasping for breath. National climate plans are falling woefully short, and yet we are not retreating. We are fighting back. And we are fighting back to help emerging economies shift away from coal and accelerate the renewable energy revolution. This year, major multi-billion-dollar just energy transition partnerships were launched with Indonesia, South Africa, and just last week, Vietnam. We are fighting back
to restore trust between North and South. This year, COP27 delivered a groundbreaking pathway on the long-stalled issue of loss and damage. We are fighting back to cut through the fog of greenwashing. This year, our high-level expert group launched a how to guide on the credible implementation of net zero pledges for businesses, investors, cities, and regions. And we are fighting back to ensure protection plans for humanity in the face of worsening climate disasters and natural ecosystems. This year, we launched an action plan to cover every person in the world with early warning systems within 5 years. Going forward, I will keep pushing for a climate solidarity pact in which all big emitters make an extra effort to reduce emissions this decade in line with the 1.5-degree goal and ensure support for those who need it. There is no doubt that without it, the 1.5-degree goal will soon disappear. I've pulled no punches on the imperative for all of us to confront this existential threat, and I will not relent. And so today I'm announcing that I will convene a Climate Ambition Summit in September 2023. I call on every leader to step up, from governments, businesses, cities and regions, civil society and finance. They must come with new, tangible and credible climate action to accelerate the pace of change. The invitation is open, but there is a price of entry, and the price of entry is non-negotiable. Credible, serious and new climate action and nature-based solutions that will move the needle forward and respond to the urgency of the climate crisis must be presented. It will be a no-nonsense summit, no exceptions, no compromises. And there will be no room for backsliders, greenwashers, blame shifters, or repackaging of announcements of previous years. The Climate Ambition Summit will be convened alongside a crucial gathering of world leaders to accelerate action at the midway point of the Sustainable Development Goals. And I am more determined than ever to make 2023 a year for peace, a year for action, as we cannot accept things as they are. We owe it to people to find solutions, to fight back, and to act. At times, discreetly, but always with determination, we will fight back to promote peace and security, to advance the Sustainable Development Goals, to address inequalities, to reform a morally bankrupt international financial system, and to ensure human rights for all, as we mark next year's 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. We are hearing reports of a build-up for a Russian offensive in Ukraine, with President Putin going to Belarus today. Are you concerned about a new serious escalation of the war that possibly could bring in other countries? Because all of the political pundits are saying that Putin is going to ask for Belarus's help in launching a new offensive against Kyiv. And what would the implications be of any kind of new offensive that brings in outside countries? Well, first of all, we have seen a massive escalation already with the heavy bombardment of electrical infrastructure, which of course is having a dramatic impact in the living conditions of the Ukrainians at the present moment, and will have terrible consequences for the future. So we don't need more to talk about escalation. Obviously, we'll see what happens. There are many rumors about possible new offensives. My position is very clear. There is never
a military solution for these problems, but it is important that the solution is in line with the UN Charter and with international law. Can you explain for people who don't really know what's in the UN Charter and international law, what that would mean? The UN Charter is very clear in relation to the territorial integrity of countries to be respected. The UN Charter is very clear about the use of force not to be accepted in order to change in any way that territorial integrity. Again, on Ukraine, can you please give us an indication of whether you see any opening at all for peace talks in Ukraine? And then also on the use of drones in Ukraine. You've come under some pressure from Western countries, you've come under pressure from Russia over whether to send an inspection team to Kyiv or not. You haven't sent one yet. Why not? Are you worried this could affect your diplomacy in other areas related to the conflict? Well, first of all, your first question, sorry, was before the drones? Is there any opening for peace talks? I am not optimistic about the possibility of effective peace talks at the immediate future. I do believe that the military confrontation will go on, and I think we will have still to wait a moment in which serious negotiations for peace, it will be possible. I don't see them in the immediate horizon. And that is why we are concentrating our efforts on different other aspects in relation to increase the efficiency of the Black Sea Grain Initiative, in relation to study the possibility of adding new components to that initiative, namely in relation to ammonia exports. We are very interested in accelerating the exchange of prisoners of war, and especially when we are approaching Christmas, and both sides celebrate Christmas in January. I think this would be something very important. I can't imagine how dramatic it is to be a prisoner of war in another country with the kind of war we are witnessing in the Ukraine. So we will go on trying to be useful, offering platforms of dialogue for these aspects to minimize suffering. But we have no illusions that a true peace negotiation would be possible in the immediate future. Of course, the bombardments that are taking place massively over electric infrastructure are something that is causing terrible trouble for the people. And in relation to the question we asked, we are looking into all the aspects of that question and in the broader picture of everything we are doing in the context of the war to determine if and when we should do what you have asked for. So there has been a couple of coups and coup attempts this year, and there has been one coup attempt in a country which seemed unlikely, which is Germany. In Germany? Germany. Oh. There was a coup attempt in Germany by German right-wingers, and I wonder how you put this into perspective with the rise of right-wing ideology in Europe and North America right now. And then about Elon Musk. Twitter is in the hands of a person that seems to have his very own definition of free speech and press freedom. In your opinion, is Elon Musk a threat to free speech? Is Elon Musk a threat to free speech? And would you be relieved? Is Elon Musk a threat to free speech? And would you be relieved if he would actually step down as head of Twitter? So in relation to the first question, it has been demonstrated that the biggest threat of terrorism today in Western countries come from the extreme right, neo-Nazism and white supremacy. And I think we must be very clear and very firm in condemning every form
of neo-Nazism and white supremacies, any form of anti-Semitism, anti-Muslim hatred that we are seeing multiplied in Western societies and also in other parts of the world. This is clearly a threat, and we must fight that threat with enormous determination. And what has happened in Germany is just one of the examples of this threat to, namely, to democratic societies around the world. Second, I think there is a particular responsibility of social media platforms to preserve the freedom of press and at the same time to avoid hate speech and to avoid forms of extremism. I would be particularly shocked if we would see the freedom of press being threatened, journalists not being allowed to do their work, and at the same time, hate speech proliferating. And so, obviously, my recommendation to whoever owns any platform is to make sure that the freedom of expression, especially of journalists, is respected, and that hate speech, neo-Nazism, white supremacism, the other forms of extremism do not find their way through those social platforms. I have no personal feelings in relation to who manages a platform. I'm very interested about how the platform is managed. You've just talked about how you are not optimistic about the effectiveness of peace talks as it relates to Ukraine. I wonder, sir, what you are optimistic about in your reference to 2023. What do you consider the low-hanging fruit for 2023 when you talk about these geopolitical divides? What can we see solved in the short term? Now, first of all, when I said I do not see chances for a true peace negotiation in the immediate horizon, I did not mean the whole of 2023. I strongly hope that in 2023 we'll be able to reach peace in Ukraine. The consequences for the Ukrainian people, the consequences for the Russian society and economy, and the consequences for the global economy, especially for developing countries, with the high prices of food and energy, and with all the other difficulties that compound those high prices. I mentioned debt increase, I mentioned lack of fiscal space, and the dramatic situation of increased inequalities that the developing countries are suffering. All these are reasons for us to do everything possible to make a peace solution happen before the end of 2023. In terms of the history of the UN and your time as Secretary General, this is clearly one of the worst global crises. So can I ask you, how much of a challenge has a war started by a permanent member of the Security Council been for the United Nations? And in your view, how well has the UN fared? The UN is a complex organization that has different dimensions and different parts. Obviously, for the Security Council, this war has been a very dramatic factor of inefficiency. I will recall that not even the Black Sea Grain Initiative could be welcomed because the Security Council couldn't approve anything in relation to the war. But this war has demonstrated the enormous value of humanitarian action led by UN and UN agencies. What has been done to minimize the suffering of the Ukrainian people is absolutely remarkable. Not only the UN, of course, the civil society, national and international in all its dimensions, and the people of Ukraine in itself. And on the other hand, this has demonstrated that the UN is probably the only platform that was able to seriously talk with both sides to try to solve not the war, unfortunately, but some specific problems that have dramatic impacts at global level. The questions related to the food crisis are a good example, which means that without the UN, there probably would not be any other entity able to establish
a dialogue with both parties and with other actors. Let's not forget the recent decision of the European Council in relation to the fertilizers. Without the UN, I don't think it would have been possible to establish the partial limited agreements that existed in the war of Ukraine that did not solve the problem of the war, but that contributed to minimize the dramatic consequences of the war in Ukraine and in the rest of the world. Well, that was Antonio Guterres, the Secretary General waga United Nations. Lutsinza nje tindzaba lesingasho ukuthi ngema global issues la of high importance laba wabuketeke nebetindzaba. Some of the issues nje laba addressa goes the overarching issue le lapha e-Ukraine nayo i-Russia, the war and the effects lakhona lasabukhanze ukuthi emabele amaningi sokola kutemnotho nakuletinye nje tinhlangothi kanti ke ikhulumisile nendzaba ye global food insecurity lekuyindzaba lababuke kuyi-addressa tinhlelweni tabo nje letawulandzela ku-2023 kodwa nje indzaba lenye lebemcwa kakhulu ngiyo indzaba egucugucuka kwesimo selitulo climate change lapho khona avetile ukuthi this year they are fighting back to help emerging economies shift away from coal. Babuke tindzaba letinsha tek-accelerator renewable energy revolution wa reflecta ku-COP27 umhlangano ogucugucuka kwesimo selitulo lobekhona eminyakeni lophelile September lo ukuthi ke kulomnyaka lomusha njengoba avetile kutaba ngiwo umnyaka we-peace nawo ukuthi onke lamaphupho lawa avetile realize ke umhlaba ube ngulo simeme kahle sibahlole emakethe nasibuye emakethe sikhulumisana naye Linda Master Dlamini insatheli yemsakato yato temidlalo ngato tindzaba temidlalo. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back. Njengoba ke besishilo nasicala lona lihlelo ukuthi itawuse yasijoyina insatheli yemsakato etemidlalo Linda Master Dlamini ngetebuchwephesha. So vele sawukhona ke umlangeni kakhona kaZoom. Lotha sichazela kabani njengetemidlalo letendeka lapha ekhaya. Linda Master Dlamini sibonga kakhulu ukusipha isikhathi sakho kusijoyina elihlelweni. Siyayibona indzaba lengathi ya trenda indzaba ye Instacash ye soccer siyafuna Linda Master Dlamini ukuthi usiphe nje round up ngayo njengoba sibabonile bo champagne nakhona endzabeni. Angubingelele sesifiso nqumalo ngibingelele ngumbueli waSwatini TV ngumsombuluko ekseni ngiyathi ukuthi kulabanye it's a blue Monday for us bama sports kudekele ngisho ukuthi Monday kithi ngoba ngomshawushile sekuvele kusile nange weekend bekumatasa bephekwe ngagalaza nawubuka ukuthi bathanzi bemidlalo webhola eTulu esipiki nangala edolobheni babane lokusho ukuthi ihoko beyihlukaniswe kabili ukhuluma ngayo Instacash kuthi tena kusuka livekile liphelile kwadonsana ke emacembu la dlala ngaphasi kwa Super League lena iInstacash ahoho FA Cup lokusho ukuthi FA Cup yakahoho bekudlala ke kudlala because iSuper League yakahoho sifiso nayo bukele ihlukaniswe kabili ngetigaba letimbili kunesenhla lokuyinorth bese kuba nalangandasi ngala kubombabane kube South idlalele ke ngemgcibelo iyona iNorthern eTulu eKhilani lapho khona kwadlala 4 ama games labagcina ke baye kuma finals ngiyo Inkomazi United ngiyakhumbula ukuthi labanengi bathi Inkomazi Sundowns liyadlalelwa abo Taribo yadlalelwa abo Jabuliso yadlalelwa abo Waya many superstars ifikile ke kuma finals idlala nayo iVultures ngicabanga ukuthi ibhola lesiyibonile lapho ibhola lenhle ongeke uzucabanga ukuthi mhlambe ama teams lawa ladlala la Super League sigcina sibona ke yona Inkomazi United unqoba lomdlalo ngamagoli amabili kulinye
lokwenteka ukuthi babe ku-champagne ngale ku-North Super League bahamba ekhaya na-5,000 kuthi-ke itolo ngelisonto enkundleni yase-Prince of Wales sabona nakhona ema-teams ladlala ngala-Intasi lokuyi-Southern Super League adlalile enkundleni yase-Prince of Wales nawo bekamane lagcine aya khona kuma-finals kugcine kuya sona Strashini Strashini kuma-semi-finals shaye iBilly Ocean mhlambe nangakubisela nje emuva kancane Sifiso naye umbukeli kuthi last season ema-playoffs ekuya ka-First Division iBilly Ocean ngala ngentasi ku-Southern beyikhompyutha naso Strashini so le game le yema-semi-final bekuyigame lebengingasho ukuthi akusiyo nje ama-playoffs sasala Strashini salida i-first round yonke ka-Super League solo sibonakala ukuthi kungathi siyahamba sewinile-ke Strashini saya ku-final nasifika-ke ku-final besodlala ne-Young Chiefs i-Strashini-ke lengingasho ukuthi second half sikhombisile ukuthi si-strong more especially sibone umdlali former Mbabane Swallows former Manzini Wanderers player Makrish Richard Makrish lodlala yona eMidfield lo bese soshintsha emagiya second half sawina-ke Strashini sawina amagoli lamathathu kulinye ku-Young Chiefs lengicabanga ukuthi naso Strashini sebo-champagne ba-Southern Super League bahamba ekhaya na-5,000 malangeni so Northern iNkomazi United, Southern iStrashini United. Lapha ka-Insta Cash Master kungathi ikakhulu tindzaba te-soccer setiphindze tiya-reviveka sebaphindze badlala nge-energy lesetulu kakhulu ngiyafuna but ukuthi singene nase-Galvin ngoba sibonile eminyakeni lophelile golf was picking up again in as much as besingayiboni kakhulu on the greens for various reasons but ngiyafuna ukuthi singene kuye ukuthi kungabe kuhamba kanjani eGalvin. noma uyangilahlekela nje Nxumalo i-mic yakhe yangilahlekela but nje ngitawuthi chabuchabu nje kancane mhlambe letitsinza umdlalo weligaluva ngiyathi ukuthi ujake endzabeni i-FA Cup lapho khona sibone i-Chelsea ikhala phasi ngamagoli amathathu ku-Manchester City kodwa bekudlala i-SRIC monthly mark lokuyimchuzelwane lo womdlalo weligaluva iMbabane Club lapho khona le team noma mhlambe i-club i-golf club yaseMbabane i-hosta every month i-SRIC monthly mark lapho sibone khona Roger Kunene awina inet uyiwina ke inet nga-67 yes Maphalala Wandile Maphalala ku-gross nguye lo uhambe phambili but overall kunet nguRoger Kunene logcine ayiwinile lokusho ukuthi eminyakeni wa-2023 iwina yeqala eJanuary i-SRIC monthly mark nguRoger Kunene bese sengiyagijima ke Sifiso la ufuna kunyisa khona ngeshiya kwetilwandle lapho khona sibone licembu leChelsea bedlala yona i-FA Cup likhala phasi iChelsea akuyihambeli kahle into kulamalanga iChelsea ikhala phasi iManchester City ku-FA Cup iChelsea iphumile ku-FA Cup. Sibonga kakhulu Master sikhathi sakho. Now Master utsinza indzaba ye-FA Cup ukuthi Chelsea seyiphumile balandzeli be-Chelsea basedi kakhulu ngiyakhumbula nje ukuthi itolo ebusuku one of my friends who is a big Chelsea supporter ongishayela Khala Nyembeti is the biggest Chelsea supporter ngimvela buhlungu ngibavela buhlungu balandzeli be-Chelsea banje ngijabulisa kakhulu ukuthi lapha ekhaya siyayibona isoccer is picking up neGaluva is picking up Kunene naye Roger Maphalala lo by the way was an amateur just a season ago is doing well simbonile na 2022 uphakamisile tindzebe letimbalwa sibonga kakhulu umbukela ukuthi ube nathi nalamhla elihlelweni asiphindze sibonane kusasa usale kahle.